the last class, we learned the first part of the story, The Boy Who Drew Cats. Today, I would like to discuss the remaining part of the story. In the class, we The Boy Who Drew Cats and the story first part and discuss it. That is full English. So, ചില കുട്ടികൾ മലയാളത്തിലുള്ള explanation ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. In the last class, we learned about the advice that the priest gave to the boy. What was the advice that the priest gave to the boy? Avoid large places at night. Keep it small. This was the advice that the priest gave to the boy. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രീസ്റ്റ് ബോയ്ക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു ഉപദേശം? Avoid large places at night. Keep it small. ഇതായിരുന്നു ഉപദേശം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിയ ഇടങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കരുത്. എവിടെയായിരിക്കണം? ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുക. ഇതായിരുന്നു ബോയ്ക്ക് പ്രീസ്റ്റ് കൊടുത്ത അഡ്വൈസ്. So today, let's look the remaining part of the story. So let's read from the textbook. The boy did not know what the priest meant by saying, "Avoid large places, keep it small." He thought and thought while he was tying up his little bundle of clothes to go away. But he could not understand those words, and he was afraid to speak to the priest any more, except to say goodbye. The boy couldn't understand the advice of the priest. He was afraid to ask the priest about its meaning. He thought over and over again on the meaning of the advice, but he couldn't understand anything. And finally, he silently collected his clothes and be ready to leave the temple. ബോയ്ക്ക് പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അവൻ കുറേ ആലോചിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അവനൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. പ്രീസ്റ്റിനോട് അർത്ഥം ചോദിക്കാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പതുക്കെ അവന്റെ ഡ്രസ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ റെഡിയായി നിന്നു. He left the temple very sorrowfully and began to wonder what he should do. If he went straight home, he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest. So he was afraid to go home. All at once, he remembered that at the next village, 12 miles away, there was a very big temple. He had heard there were several priests at that temple, and he made up his mind to go to them and ask them to take him for their acolyte. The boy became so sad and he thought about what should he do. At first he thought about going home, but he didn't because he was sure that his father will punish him for being disobedient to the priest. Then he thought about a very large temple in the nearest village. He decided to go to that temple and be an acolyte there. പ്രീസ്റ്റ് ബോയിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, എവിടെ പോകും? അവനിങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ചു. വീട്ടിൽ പോയാലോ? പക്ഷെ വീട്ടിൽ അവൻ പോയില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ പോയാൽ അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കും. കാരണം എന്താണ്? പ്രീസ്റ്റിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രീസ്റ്റ് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്നോർത്ത് അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവൻ വീട്ടിൽ പോയില്ല. പിന്നീടാണ് അവൻ ഓർത്തത് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് പ്രീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വലിയ ടെമ്പിളിൽ പോയാൽ അവന് അവിടെ ഒരു അക്കലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. Now that big temple was closed up, but the boy did not know this fact. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priest away and had taken possession of the place. Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. Nobody had ever told these things to the boy, so he walked all the way to the village, hoping to be kindly treated by the priests. Now the big temple is closed up because a goblin had taken possession of the temple. What is a goblin? Goblin means a monster. A monster had taken possession of the temple and he had frightened all the priests away. Many warriors tried to kill the goblin, but the goblin killed all of them. The boy didn't knew this fact and he started his journey towards the temple. Boy പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ വലിയ ടെമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്?
ആ ടെമ്പിള് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു രാക്ഷസനാണ്. ആ രാക്ഷസൻ വന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാം പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ടു. കുറെ പടയാളികൾ ആ രാക്ഷസനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആ പടയാളികളെ എല്ലാം രാക്ഷസൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എത്രയും വേഗം അവന്റെ യാത്ര തുടങ്ങി. When he got to the village, it was already dark and all the people were in bed. But he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street. And he saw there was a light in the temple. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound inside. He knocked and knocked again, but still nobody came. At last he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning, but no priest. When the boy reached the nearest village, it was late at night. All of the villagers were asleep. The boy searched for the temple and finally he found the temple on a hill. There was a light inside the temple. The villagers believed that actually the light inside the temple is made by the goblin in order to attract the late night travelers to the temple. Our boy didn't know this fact. He became so happy to find the temple and he started his journey towards the temple. When he reached there, he knocked on the temple door again and again for many times. No one opened the door, and finally he slightly pushed the door and he found that the door is not locked. He silently entered the temple and he found no one there. All of the priests were away from the temple. ബോയ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രാത്രിയായിരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ടെമ്പിൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ നടന്നു. അവസാനം ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ അവൻ ടെമ്പിൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിന്റെ അകത്തൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആ ലൈറ്റ് രാക്ഷസൻ രാത്രി വൈകി വരുന്ന വഴിയാത്രക്കാരെ ടെമ്പിളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അവൻ ടെമ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ അന്വേഷിച്ച സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയല്ലോ, വേഗം അങ്ങോട്ട് പോവാമെന്നോർത്ത് അവൻ വേഗം ടെമ്പിളിലെത്തി. അവിടെ ചെന്ന് ടെമ്പിളിന്റെ വാതിൽ അവൻ കുറേ മുട്ടിയിട്ടും ആരും തുറക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വാതിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തള്ളി നോക്കി. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ആ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്. അവൻ പതുക്കെ അകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല. എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ടെമ്പിളിന് പുറത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. He thought some priest would be sure to come very soon, and he sat down and waited. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust and thickly spun over with cobwebs. So he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte to keep the place clean. He wondered why they had allowed everything to get so dusty. What most pleased him, however, were some big white screens good to paint cats upon. Though he was tired, he looked at once for a writing box and found one, and ground some ink and began to paint cats. The boy thought that all of the priests were gone outside the temple and they will return soon. So he waited for the priest to arrive, and in between he searched all over the temple and he found a lot of dust and cobweb inside the temple. Then he became very happy because the temple lacks a cleaner. He understood that the temple is in need of a cleaner. In between his search, he found a writing box and some ink there. Then he started to draw cats using that ink. പോയി അവിടെ ആരെയും കാണാതെ പുറത്ത് എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും പുറത്ത് പോയിരിക്കുമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മടങ്ങി വരും. അതുവരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമത്ത അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു. കുറേ നേരം ഇരുന്ന് അവന് മടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവൻ ടെമ്പിൾ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആ ടെമ്പിൾ മുഴുവൻ പൊടിയും മാറാലയും എല്ലാം പിടിച്ച് ആകെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെമ്പിളിൽ ഒരു ക്ലീനർ ഇല്ലാന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഷുവർ ആയിട്ടും അവനെ അവിടെ ഒരു ക്ലീനർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവന് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോക്സും കുറച്ച് മഷിയും കിട്ടി. അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവൻ ആ മഷി എടുത്ത് പൂച്ചയെ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ മെയിൻ ഹാബിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. പൂച്ചയെ വരക്കലാണ് നമ്മുടെ ബോയുടെ മെയിൻ ഹാബിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ മഷി എടുത്ത് പൂച്ചയെ വരക്കാൻ തുടങ്ങി. He painted a great many cats upon the screens, and then he began to feel very sleepy.
He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screens when he suddenly remembered the words, "Avoid large places, keep small." The boy painted many cats and he became so tired and sleepy. And he began to think of sleeping. At first, he lied on a screen to sleep. Then he thought about the advice of the priest. What was the advice of the priest? Avoid large places at night. Keep it small. നമ്മുടെ ബോയ് കുറേ പൂച്ചകളെയൊക്കെ വരച്ച് ഭയങ്കര ടയേർഡായി ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവൻ ശരിക്കും ടയേർഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ അവൻ ആ ടെമ്പിളിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കിടക്കും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് അവൻ അവന്റെ പ്രീസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഉപദേശം ഓർത്തത്. എന്തായിരുന്നു ആ ഉപദേശം? അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ. പ്രീസ്റ്റ് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി ചിലവഴിക്കരുത്, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുക. The temple was very large, he was all alone, and as he thought of these words, though he could not quite understand them, he began to feel for the first time a little afraid, and he resolved to look for a small place in which to sleep. He found a little cabinet with a sliding door and went into it, and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. The temple was very large and the boy began to think the words of the priest. Then he felt a little bit afraid and he searched for a small place to sleep in, and finally he found a small cabinet with a sliding door and he entered the room and fell asleep. ടെമ്പിൾ ഭയങ്കര വലിയ ടെമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ പോയി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് കുറേ നടക്കും. അവൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവസാനം ഒരു ചെരിഞ്ഞ വാതിലിൽ ഒരു ചെറിയ റൂം കാണും. അവൻ ആ റൂമിൽ കയറി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും. വളരെ ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. Very late in the night, he was awakened by a most terrible noise, a noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabinet. He lay very still, holding his breath for fright. Suddenly, in the midst of his sleep, the boy heard a terrible noise. He awakened from his sleep and he was so much afraid and he lied there holding his breath. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങായിരിക്കും. അതിനിടയിലാണ് ഭയാനകമായ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടി ഉണരുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ആ ശബ്ദം? അവനിങ്ങനെ പേടിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പേടിയായിട്ട് അവൻ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. The light that had been in the temple went out, but the awful sounds continued and became more awful, and all the temple shook. After a long time, silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. There were darkness in the temple and the only light had been went out. The sound became stronger and stronger each moment and finally there was complete silence. But the boy didn't move until it was morning. ടെമ്പിൾ മുഴുവനും ഇരുട്ടായിരുന്നു. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചവും അണഞ്ഞുപോയി. ആ ഭയാനക ശബ്ദമാണെങ്കിലോ ഓരോ നിമിഷവും കൂടി വന്നു. എന്നാൽ ബോയ് അവിടെ നിന്നും രാവിലെ ആകുന്നതുവരെ അനങ്ങിയില്ല. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked about. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. And then he saw, lying dead in the middle of it, an enormous monstrous rat, a goblin rat bigger than a cow. When it was morning, the boy came out from his hiding place and he was so frightened to see a huge monstrous rat bigger than a cow is lying dead there. രാവിലെ ആയപ്പോൾ പോയി ഉറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ടവൻ അമ്പരന്ന് പോയി. എന്തായിരുന്നു ആ കാഴ്ച? ഒരു വലിയ രാക്ഷസനെലി, പശുവിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാക്ഷസനെലി അവിടെ ചത്തുകിടക്കുന്നു. But who or what could have killed it? There was no man or other creature to be seen. Suddenly, the boy observed that the mouths of all the cats he had drawn the night before were red and wet with blood. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. And then also, for the first time, he understood why the wise old priest had said to him, "Avoid large places at night, keep to small."
Afterward, that boy became a very famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in Japan. Who might have killed this creature? The boy thought. There is no one in the temple to kill it. Then he observed his surroundings and he found the mouths of the cats that he had drawn is wet with blood. Then he understood that actually the monstrous rat had been killed by the cats that he had drawn. ആരായിരിക്കും ആ എലിയെ കൊന്നത്? അവൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. ടെമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല. അവൻ അവന്റെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. എന്താണത്? അവൻ വരച്ച പൂച്ചകളുടെ എല്ലാം വായ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവന് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ആക്ച്വലി ആ രാക്ഷസനെലിയെ കൊന്നത് ആരാണ്? അവൻ വരച്ച ആ പൂച്ചകളാണ്. After that, the boy became famous and some of the cats that he had drawn is still shown to tourists in Japan. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോയ് ജപ്പാനിൽ മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി. ഇപ്പോഴും ബോയ് വരച്ച ചില പൂച്ചകളെ അവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ദ ബോയ് ഹൂ ഡ്രൂ കാറ്റ്സ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതൊരു ഫോക്ക് ടെയിൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ ഫോക്ക് ടെയിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Now let's have a look at some questions from your textbook. First question. Why didn't the boy go home after he left the temple? Answer. The boy didn't go home because he was sure that his father will punish him for being disobedient to the priest. Second question. When the boy entered the temple, he did not see anyone. What could be the reason? Answer. There were no one in the temple because the goblin had frightened all the priests away. Third question. Why did he choose a small place to sleep? Answer. He selected a small place because he remembered the priest's advice. Fourth question. Where did the boy find a safe place to sleep on? Answer. He found a small cabinet with a sliding door to sleep on. Fifth question. What was the dreadful voice that the boy heard? Answer. It was the sound of the fight between the goblin and the cats that he had drawn. Sixth question. How do you think the goblin rat was killed? Answer. The goblin rat was killed by the cats that the boy had drawn. Seventh question. Was the advice of the priest helpful to the boy? Why? Answer. Yes, the advice of the priest saved the life of the boy from the goblin. So, it's time to conclude our class. Please don't forget to subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.